মোরা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম নতুন একটা টিউটোরিয়াল। যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ আপনার মূল্যবান সাবস্ক্রাইবটা করেন। আজকে মজার একটা অ্যাপসের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব। আর অ্যাপসটার নাম হইতেছে ডিটি। ডিটির অনেকগুলো ফিচার আছে, আর তার প্রধান ফিচারটা হইতেছে যা আপনি যা লিখবেন তা গান আকারে বলবে। আপনারা চাইলে সাইন আপ করতে পারেন, আর সাইন আপ ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। জাস্ট উপরে কর্নারে স্কিপ অপশন আছে, এখানে ক্লিক করুন। এখানে আপনি যা লিখবেন তা গান আকারে বলবেন। আসুন দেখা যাক। আমি তোমাকে ভালো নেক্সট। উপরের কোণারে একটা অপশন আছে, এখান থেকে ক্যাটাগরি চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে অনেক ক্যাটাগরি আছে, আপনার ইচ্ছা মতো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এখানে পেইড আছে, টাকা দিয়ে আপনি কিনতে পারবেন, ফ্রিও আছে। ফ্রি ইউজ করা বেটার। কারোর সাথে ঝগড়া করলে অথবা কারো মন আপসেট থাকলে অথবা কারো বার্থডে থাকলে তাকে আপনি ইজিলি হ্যাপি বার্থডে ওখান থেকে আপনি ক্যাটাগরি চেঞ্জ করতে পারেন। আর ক্যাটাগরি চেঞ্জ করার জন্য এক্সপ্লোরে গিয়ে এখানে অনেকগুলা অপশন আছে, আপনার ইচ্ছা মতো আপনি নিতে পারবেন। এখানে অনেকগুলো বাই করতে হয়, আবার ফ্রিও আছে, তো আপনারা ফ্রি ইউজ করতে পারেন। নেক্সট। নিচের লাইব্রেরি একটা অপশন আছে, এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে আপনার নিজের ইমেজ অথবা আপনি যাকে সারপ্রাইজ দিচ্ছেন তার ইমেজটা ইউজ করতে পারবেন। তো জাস্ট লাইব্রেরিতে ক্লিক করবেন। সেভ প্রাইভেট দিতে পারেন। অনেক সময় অটো সেভ হয়ে যায়, যদি অটো সেভ না হয় আপনারা প্রোফাইলে যাবেন, আর প্রোফাইলে গিয়ে এখানে ক্লিক করবেন সেভ টু গ্যালারি। আর যদি অটো সেভ না হয় এবং ইমেল সেভ করতে হলে লগইন চাই, তাহলে আপনি ইমেলটা দিবেন আর সেভ টু গ্যালারি দিবেন। আমার সেভ হয়ে গেছে। আজকে এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার করবেন।